there's my comment there. Let me see. So I'll go on my profile. I wrote a comment regarding the incident at UK and it. My worry about these things is in real life, how do you solve my problems at diaspora when you do not or don't have the chance to actually pinpoint exactly what the problem is? I live in the diaspora. I've lived here for more than 20 years. I've seen it all. I have come to know when families come from overseas, from Africa, from Zimbabwe, the first kind of problems they meet zinotanga between the wife and the husband. Regai ndikutaurire zvazvazva munonyeperana ndanzi kune magirlfriend munhu anoita magirlfriends akawanda kana chichi. Let me tell you the truth. Inini handiuye nchikufadza inenema. Be it nyaya dzemumba kana dzepolitical. Let me tell you the real truth. Ku Africa kune vakadzi vakawanda. You know, when I visited Zimbabwe last time, after being away for so long, ndati nchiburuka so nchitanga kuona vanhu veblack vakawanda vakadzi. Unoziva ndakarohwa nehana nchiona vakadzi vakawanda zvisingaiti muroad. And I asked myself ngati unoziva kunoku ndokwaunoona kuti une every opportunity, every corner yekutaura nauyu, yekutaura nauyu, yekutaura neuyu. Kunoku there is nothing like that. Kana mukatanga kuita magirlfriends zakuti mugona kuita vanhu muri 3-4 pamunhu 1 muchinyenga munhu 1. This is the truth and this is the reality in diaspora. Murukunzwa. Hence why vakadzi vakawanda vachizonyengwa nevanhu 4-5-6. Mukadzi 1 but magamba 6 anenge achizivana kuti awindi ningi ningarutera ningi ningarutera. And most of the times vanhu vanonyenga zvinenge zviri zvidhakwa handiti. So at the same time, I don't understand why people don't like the truth and why people don't like kudzwa chokwadi. Or I don't know why people lie to themselves and not want to take the truth as it is. So I don't know why a lot of women on my post and data, they've come up and said, why is it because this man angachiwana Maria Kawanda and angachizoita se angachitambira kudarika murume? What has that got to do with life, if I may ask? So chunhu chinonzi mari chiri kuiswa sei pamberi peproblem yekuti munhu auraya vanhu, munhu auraya vana vake kana vari vana vake. According there is different, you know, kuno kwatogara kunoga, you hear the information. I'm not going to talk about anything to do with the real facts on the ground. But what I can say is that regai mapurisa aite basa raoka. Kune mapurisa asina corruption. Regai mapurisa aite basa. Musati matanga kuti wewe ningazodai, yewe yakazodai. Ko kana asiri auraya vana vake nemukadzi wacho. Ko kana asiri. Why are you rushing to condemn and nail and say this and that and that? Ko, there is so much things that are being said. There is so much, including issues of some gang being involved in some cheer about money and some properties and stuff. What if this guy ran for whatever reason? Ko kana asiri, kana ari, then what? Let the police take its course. And it isusu tinoda vanhu vanodzidza kushandisa zvinhu zviri real, mafacts are real on the ground. I'm not supporting kuurawa komunhu. Handina supporta kuti munhu aita zvakanaka. No. Handina supporta anything. Don't get me confused. Ndati regedzai mapurisa aite basa kusvika pekupedzisira. And by the way, kana first year you have a ready after seeking legal advice yaari kutsvaga. He will turn himself into the police.
The lucky part of Munakaita Seniso Man Jeds is that we get to know lots and lots and lots of people, and people come to us and say, look, this is what's going on, this is that, this is that. Let him look, let him seek legal advice on the matter, and then after that he's going to hand himself into the police. So I don't understand why one vari kuita speed kuita fanika panapa panemwe portal ichamuindisa kunemwe dimension. Let him seek legal advice, and then we hear the side of the story yake and everything else. And at this point, he is a suspect just like anybody. Let me tell you one thing that you don't know. Kana mukadzi achigara nemurume mumba murume akamuka akafa, mukadzi here is the suspect, key suspect to this story. Ndo zvamusingazivi, muri kumanyira kuita ma end conclusion enyu panyaya yamusiri kunzwisa kuti chii chazoitika kana kuti chii. Let the guy get legal advice and let him hand himself into the police, and then you start talking. Then you start talking. Some of these things, zvine ma-remarcations, nema effects ekuti you set your dosa kachinzi chero kukoti munakanzi he is a murderer kana kuti aita say he is a suspect. The members of the jury are chosen, and they are told at the start of that proceeding, they are told at the start of each proceeding, can 22 days of deliberation, they'll be told, do not discuss this with anyone outside the court. Some of them, if it's a key high-profile case, they will be given a hotel room to live there, where they don't have any access to anyone. The moment information leaves the courtroom and goes out into the public, kunemi mimi anatomy and Jerry, and it no panonzi no. The jury has been dismissed. A new jury is being chosen. That nini. Give this man the opportunity to come and talk his side and find facts against him if you are going to find facts against him. I could not go to an another comment or get us a smart, hey, Sakos, supporter, hey, unfollow, hey, Chichi, my way. You see, guys, let's be people that are intelligent in the way that we think, intelligent in the way that we deal with life. Number one, I want to talk to men, and I want to talk to men. In the instance that as men advising each other. Ndataura chokwadi andina kuti vakadzi vachatsamwa kana kuti varume vachatsamwa kana kuti chi. I don't care about that. I don't care about all those my emotions. I've lived my life the right way, the wrong way. I've gone to the depths and I've come out to the top. I don't care. One thing I told myself, for me to live good, I don't do anything for anybody. I don't make anyone happy. I come out to tell the truth, to advise people that want to be advised. If you don't like it, you know, it's up to you. Throw it away. Every man, I want you to understand this. It doesn't matter mukadzi waunonotora kuti wamutora kupi. Kana kuti akaita sei, wazomuisa asina kudzidza, wazomutora azoenda kunoita nursing, azoenda kunoita degree rechi, wamusapota, wamubhadharira chi, ave zvakazoti zvikati. It doesn't matter whether ndisisi vebasa watora mbanga akaita sei, akashata akaita sei. Hakuna mukadzi asinganyengwi. Hakuna. Chero neredu atogara nawo mudzimba, chero ana mai mufundisi, chero vanani, chero maelder ekuchurch. Maelder, murukunzwa, anenge achinzi uyu anotsva pamwe, anotsva, anoshimanda, anoita zvese. Hakuna mukadzi asinganyengwi. Mukanzwa achinzi mukadzi wangu ari honest. Anyone, any muruma unoona anotaura kuti hanzi mukadzi wangu ari honest is the dumbest motherfucker on this planet. Murukunzwa, I want to tell you this reality in life. Take this and put it in your head. Mukadzi wemunhu chero wani chero ari single chero akaita se, hakuna mukadzi asinganyengwe. Hakuna. Number one. Number two, hakuna mukadzi anonzi hanzi uyu haure haita sei hadi. Mukadzi wese akafanana nesu isusu varume. Takangosiyana
physiology body dzedu. Every woman also looks at someone else out there. Murukunzo, lakudza ichokwadi vanobhekana, get off this life ndezvenyu. But I will tell you the reality of life. Mukadzi wese anotove nomurume waanochiva kuti murume yakanaka. It's real, it's true. Kana vanhu vachida kuzviadmita vanozviadmita. Varume vese, every man on this planet looks at another woman and say mukadzi yakanaka. It gets worse when those people are in the same environment. And it gets even worse when those people see each other every day. Because the chances of something happening in Papo is very, very high. Whether you guys like it, whether you don't, the reality of the truth is kuhurirwa nemurume kana nemukadzi hazvisekanwe. Manzwa. Hakuna munhu, ndogara ndichitaura ini ndichiti vanhu vari mumamarriages ave kutanga ere yekuti asati ambonzi akazoita mwana nanhingi vakasiyana. The way those people treat life and how they look at everybody else, ndo vaiva munozoona unoti vakapinda maproblem akaita seiwaya. Manzwa. Most of you guys, if you are in your first marriages and you have never divorced or never separated from someone you have no idea. You have no idea the reality of life. This is the thing that causes a lot of people to go into the kitchen and grab a knife and go and stab someone. Murukunzo. Until someone comes out of a relationship and goes into the second marriage or third or fourth, that's when you realize, good, you know what, this fucking thing, I can actually have a better life after all this. You see? That's ndopa mnona nachinza akazvidzora ngona zvidzora kana takaita se because akambosangana nezvinhu zvakadaro. Vamwe vanosangana nazvo vopotsa kuita zvinhu zviri deadly. And then asungwa nemapurisa vazorealize kuti shit paipa ndanga ndaita zvimwe zvinhu. Ndo panodzidza vanhu, pamunoona munhu anonodzidza kuzvidzora kana kuti munhu akatirwa izvozvo anogona kutolerata kana kuti anoita sei. But vanhu votanga kuti akadyiswa kana kuti akapusa kana takaita sei. No. Munhu anenge akadzidza kuzvidzora kumashure pamasituation akadaro. But I'm trying to say, what I'm trying to say to you guys is that every man, because even vakadzi variko vakadzi vanopisa varume nemafuta, vanobaya varume nemapanga kana kupa vanhu poison kana kuita sei, they are there, but these things don't come out the way that if a man does the same thing, it comes up on Facebook. Vakawanda vakadzi tikada kuzvitarisa vakauraya varume. Unongozonzwa munhu akunzi akaenda kukoti akasungwa pane mukadzi akasungwa akauraya murume, akasungwa akapuwa. Unozozvinzwa after the court zvinhu zvakubuda pamapepa. Aumbozvinzwi time yazvaitika the way that when a man does something like that. This is the real truth. I only come and tell you the truth, whether you want to hear about it or not. Coming back to the same issue nachida kutaura panapa. Pane kamweya so kanouya ne-airport. Murukunzwa. Pane kamweya kanouya nema-airport aya. Wakwira wapinda muDubai, wabva muDubai wapinda muEngland, Heathrow wapinda muChi, wapinda muScotland, wapinda muRussia kana kuti chichi. Airport dzese pasi pano, airport dzese dzine mhepo dzine mweya yakaipa. Because uri kusangana nevanhu vakawanda. Uyabva kwakati ane mhepo dzekuEngland, uyane mhepo dzekuIndia, uyane mhepo dzekuChina, uyane mhepo dzechi, uyane mhepo dzechi. Dzese pa-airport paipa unonodaiso dzobva dzanoti tiba ipapo. Ndo zvakafanana nevanhu vanodanana nevanhu vakawanda, uyadanana uyu, yadanana uyu, yadanana uyu. Because ukapinda mudiaspora, you always find out that you most likely
varume ndo vanonyanya kufamba, ndo vanonyanya chichi, ende vakadzi vanenge vasiyiwa kudzimba vaive. Havamboite chihure kana kuita sei nekunotsvaga. Vanodanana nevanhu vari padhuze, vanokushanyirai, vanoita sei, how you family friend. Ukada kuzvitsvaga chaicho kuti chii chiri kunzi chaitika. 80% of these things patozozviziva kuti inyaya yakati. Vazhinji vacho vanodanana mumachechi chaimo. Muchechi vachienda kunonamata wona elder. Elder anotosiya mukadzi wake kutopika mukadzi womwe elder kutodanana naye kusvikira imba iyo yaparara. I'm talking about something that happened, something that I even witnessed with my own eyes. And I approached that church where I live here. I approached that church. Ndikavati, what is going on about this? Because sometimes when you don't talk these kind of things, people kind of look at them and think it's normal. It's not normal. It's not normal. It's not right. Kuti uyu elder anotora mukadzi uyu elder atora mukadzi elder uyu voplana obva vasungisa elder uyu ari kukomplaina kuti mukadzi wangu obva asungisiwa obva aita se zvonzi hapana zvatiri kuita, but isusu tiri panze pechechi tiri kukuonai, tiri kusangana navo kwese kwatosangana tichivaona murodhi vachiita zvavanoita kana kupi kwavanenge vachiita zvavanoita, but vari muchechi macho vari kuignore and they're tolerating and causing these things to carry on. Because they do and they like to see those things. The end result now, ndo paya panozoona uyu ari kuitirwa izvika ashungurudzwa asungiswa aitwa sei zvese zviri kuitika akutozobva manje kaumwe musi akatsamwa, ndo panozoitika maincident akadai so. Handisi taura zvinhu zviri kure, nditaura zvinhu zvandakaona muno mutauni mangu mandogara muno. To a point where some of us signed kumachechi work, we ended up approaching people kuti no, you need to talk to these people kuti they should stop what they're doing, because tiri kuzviona taimbozvinzwa but tavaona pakati what is going on. Kana zvinhu zvazoipa manje ndo paunonzwa ma different version. Ainetsa, aita so, he was very obsessive, he was chichi, he was this and this. Guys, let's be real people who live in the real world, who actually are able to tell themselves the truth. Zvinhu zvinouraisa both sides, murume nemukadzi, zvinhu zvinouraisa chihure. Number 2, zvinhu zvinouraisa ndizvo zvizvi zvekuti munhu unozoedwa ma-DNA wanikwa kuti vana havasi vako, nekuda kutora mari dzevanhu nechichi zvakawanda izvizvi. Hatidi kurerana nhema. Inini ndiri panapa as a person that's known by lots and lots of people. Andimbofa ndakauya pano nchikupai advice kuti kana mukadzi uchiwana mari yakawanda saka zvakazodii chichi. That does not call for you to disrespect your family or disrespect your husband. If you made a vow kuti murume wako, saka zvemari yauya izvazve, ndo paunoona kuti vamwe vanhu vakakura vaine, I don't know how to completely describe this situation. Kana murume achienda kubasa mukadzi asingashandi, life is okay. And life is okay in the sense that the husband can look after that woman. Kana mukadzi akaenda kubasa murume asingashandi, life is a problem. That's what you are trying to tell me here. Hakuna chunhu chinonyangadza sekuziva kuti munhu wauri kuona achifamba panzapo uyu arapo uchimuziva. Woziva kuti munhu iye ari kushungurudzwa. Asi muchinyatsoziva mese town yese muchiziva kuti uyu ndiye ari kunyenga mukadzi uyu, ndiye ari kudanana nemukadzi uyu. Uyu ndiye akatenga utatomuona ari pakati. Vanotoenda kwakati, vanoenda kuhotelu yakati. Vanotoenda vachinobhuka. No, this weekend vanga vari uko kumvura uko tichitovaona. Asi unoona mukadzi anoita chivindi chekusumudza foni kudai so, kufonera mapurisa kuti no, ari kundinetsa, he is very obsessive. Ndo mawedza vanoshandisa kama varungu ari political mudzimba, obsessive, abusive, machichi. All these words, they are designed to destroy family units and structures.
There is nothing else these things do. Destroy, design, and kill families. Ndopo unaona kuti ukasachenjera kana uri mudiaspora kune vaya vanda kutora word rangu inini. Kana wabva kuZimbabwe, my advice is this. Understand kuti kune vakafamba nzira yauchazofamba iwo. Vakaifamba kare. Understand that. Dzidza kuve independent. Usashanyire vanhu vakawanda mudzimba dzavo mumaraini umu. Usashanyire vanhu vakawandisa. Musaita tumakwata tokungounganidzwa muchingoti mabrai ngatite brai musokati ngatiungane nhingi kwanhingi kune pati ndokwa munonyengerwa vakadzi ikoko. Sei musingadi kuzvinzwisisa? Mukadzi anyengwe nemunhu ari kure, iwe uchiti handi bhuru wangu, mukadzi wangu haanozotya akaona. Unofunga kuti isusu tisirani nabhuru wako tisichanyenga mukadzi wako tisingamuzive? Hatitorina basa naye because hatimuzivi. Vakadzi vanonyengwa nevanhu vari comfortable, vava kubuilda relation navo. Ndo vanhu vanonyenga vakadzi venyu ivavo. That is the real truth. Unoona vanhu kutosekera kutoita tumabrai every weekend, abva pano vapinda apa, vabva apa vapinda apa. Uchingoona ukada kuzorizina ukabvunza vanenge vagara mutauni imomo stereki, vanotozokuudza kuti kudheni kwamakutambira uku. By the time yaunoudzwa izvozvo mukadzi anenge aenda. That is the honest truth. By the time you get to know these things, munhu anenge aenda kudhara aende kuzomudzosa ipapo. Moshaya kuti hazvina kunamata zvinhu izvi, muri kunzwa? Hazvina kunamata, unogona kutotorerwa mukadzi wacho napasta. Ndo chokwadi chandokuudza ichi. Mugosa iwo paunozozvibata kuti mukadzi wako atorwa napasta ka. Iwo ndo unonzi ndiwe Satani muchechi, unodzingwa muchechi imomo. People are very uncomfortable with these things. People are very uncomfortable nema statements mamwe atotaura. But kutaurirana chokwadi, muri kunzwa? Kutaurirana chokwadi. Marika zvamofana kuzande zvekuti there's a level yaunosvika yemari yekuita mari yekuti even muchishanda ione mukadzi muri tu muchishanda mumba, amumbofa makabvunzana kuti wazowana mari nhasi kana kuti wane mari shoma kana kuti yani akawanda. Pane level yamunosvika yamunoatena in life financially that you will not even know kuti uyatambira mari this week. Kana masvika pa level iyoyo hakuna anoziva kuti ini ndinotambira akawanda kudarika uyu. Hakuna, there is nothing like that. Ndoramba inini. Because munenge muse, there is no reason to say ini ndowana mari yakati. Ndeye kuti mari inonzi uyawana mari yakawanda. Ndeye kuti munhu munenge muchitanga kubatanidza kujoinidza kuti zvinhu zvifambe. I believe kuti anyone who moves to a new place, you have to find the resources yekutanga kuita build your life, but that should not be the reason why people should establish a point yekuti uyanowana mari yakati saka chakati. You are building your life to a certain point where you don't even need to worry kuti iwo wazotengere chakati, wazoshandisire $200 kwakati. Unosvika pa point yekuti unogona nguwana mumba mane chakati, hautombobvunze futi because unozviziva kuti mari yacho iripo. Zvekubvunzana zvezveka ndezve a point of desperation, of which we all go through that at some point. But ukaona vanhu vakutanga kuburitsa muromo yekuti uyanga achizowana mari yakati, I believe it's avo hama idzi, ndokuipa kwehama. Hama dzinouya dzichitaura zvinhu zviri dangerous. Hama dzinoburitsa zvinhu zvisiri izvo ndo dzinenge dzichiudzwa kunzi he is very controlling. Unoziva unoshaya kuti inzwi rekuti controlling rinorevei. Controlling because someone has just asked. Unoziva munhu ari controlling anonyorera munhu a daytime table. Ini ndikadaita controlling panapa. Ini ndogona
I can monitor every movement A to Z. I can do that. But as you're controlling, no, that's not what it means. Any man that is alive in the head you should never let your wife go wherever she wants. Hakuna zvinhu zvekunzi hanzi mukadzi anobuda mumbasina kukuudza kuti ari kuendepo usingazivi hamuzoonana na 5 p.m. Ngandikuudze zvinoitika mumatauni atogara. Iyo madhara mamwe ari muno kune madhara anonyenga vana vadiki. Muri kunzwa? Kune madhara anonyenga madzimai echidiki. Some of these men ukazvitarisa they don't look after their wives also. They don't look after their elderly wives. Now, hence they resort kutera vakadzi vamwe vadiki kumabasa kuma night shift. Mukadzi wako anenge achitozikana kuti ari kushanda pakati atoteerwa achitofonerwa achinetswa maybe zvinoita kuti vanhu vabatwe kupomerwa tutiki tokunzi kana kuti munhu aonekwa kwakati kana kuti azoonekwa ane umwe munhu kwakati wobva asvika mudharaunda wobva wavamhoresa manje uyu kuti achizonakira manje achakwanise kuramba zvinhu zvakadaro. Ndo paunoona mukadzi wako akutegwa kuma night shift kumabasa akufonerwa achitozikanwa kuti ari kushift musi wakati. All these things, that's how these things start. But at the same time mukadzi waunoda unoziva kuti mukadzi wako hauregedze mukadzi wako achingowaya mumaraini achingonzi kwamainingi ndiana baba ana baba mucommunity munomu ndibaba ningi ndiningi. There is nothing like that. Ngavakuvenge, hauraramiri vanhu, hauna kuira vanhu kuno. Hakuna kuti hanzi ukafa hauvigwe, chero usingafarirwi nevanhu uchavigwa chete. Hazvina kuti hanzi munhu wese anopinda pasipevhu. Hakuna munhu anonzi avigwi nekuti hauna kuwira nevanhu. Ask yourself why the vast majority of people wakabva kudhara vasingauyi kuzobatana so vanenge vachizivana. Vanhu vanenge vachizivana. Inini nyaya dzangu ininika ndedzekuti ndinongouya ndichikutaurira chokwadi. Regai muchinda uyu kana apedza zvaari kuita, whatever legal advice is seeking, he is going to hand himself over to the authorities. Whether ndedze kuZimbabwe, whether ndedze kuBotswana, whether ndedze South Africa, whether ndedze kupi, he is going to hand himself. Take this word from me. He will hand himself over. When he hands himself over, he will talk his story kuti zvizvaitika. Haikona kumanyira kukondema vanhu. When you start a fire and then you receive the brutal part of the fire, what you and you are victim. I do not support vanhu vanouraya vanhu. But understand that the mental capacity dzedu vanhu dzakasiyana. If you do understand that part, kuti our tolerance rates mumusoro dzakatosiyana, munhu anotoenda insane over nyaya dzakadai so. Only people that have gone through this kind of things and they will understand what I'm trying to say. And not munhu agona hamuna kumbonzwa nchidaro, but ndaona 80% yevakadzi vakutanga kutukana neni, unfollow, chichi. Whether you unfollow me, whether you follow me, inini basa rangu nderongokuudza chokwadi, ndongokutaurira chokwadi. Andina mboti munhu anatsa kuuraya vana, handidi kukurayira inema. Kune vanhu vakawanda chaiwo. Look at the rising number of these cases. The biggest problem is that we don't tell each other the truth about where the problem is. And I want to say this to men. Maybe kuwakadzi ukuka delay nezvamunoudza namakuwa, but ndoda kukuudzai varume for your sake, always prepare your mind. Kana uri munhurume, always prepare your mind that one day you may come across a text in your wife's phone. One day you may come across a note. One day you will get to know kuti mukadzi wako anga achidanana naningi. Always prepare yourself
in those circumstances, I'm going to say this to every man. Murukunzwa. Varumeka, always in life prepare yourself that you may or you might get to know things. The fact that you don't know things at this particular time doesn't mean that apana munhu arikuita tola, arikuita entertain mukadzi wako. That is the honest truth. Always know that, you know what? These things happen. Whether munhu vari kugara muimba yakaita sei, whether vaneimba, look at that family. They were well up. Hazvina basa kuti munhu akaita sei, haisi nyaya yeurombo iyi. Zvedu isusu zvatinonetsanirana povhoka zvekuti uyazowana mari yakati, uyazowana mari yakati. To be honest, to be very honest, inini I take it kuti mari inogona kutoita kuti mukadzi wako atoenda kutononyengwa wesi panze. Ndakutaurira chokwadi chaicho. Unogona kutengera mukadzi wako zimota ranofamba rakanaka zvingaiti, agoenda agononyengwa panze. Agodanana nemunhu 10 years, 10 good years. Iwewe uri in the dark. That's why ndati inini. Ndosaka ndati inini. Every man prepare your mind for such circumstances. Kana wapinda ma situation akadaro yokuti wabata mukadzi wako kuti ndo zvaari kuita. If you can't handle it, have a person that you can so trust kuti, you know what? Let me call this. Force yourself before you do something. Let me call someone. This person I trust, let me talk to them. This is the biggest advice I can give to anyone. It doesn't matter kuti aite wabata kana kuti wambata ari mumba kana kuti chi, prepare your head so that you don't end up killing someone or killing the kids. Hakuna munhu anoti ndakuuraya vana vangu, hakuna. Mufana kuzviziva izvozvo. Dzine dzakuta kuda. Unozva kuti kune vanhu vanofunga kuti inonzi mental health here. Someone's mental state means someone dzongodambuka kudai so. And vanhu vakawanda vanofunga kuti azozvididi, what not. Whether people like what I say or not, I don't care what people like or don't like about what I'm saying. I'm telling you the truth. Kana uri murume, gara uri prepared kuti you may one day find out kuti mukadzi wako akudanana naningi. But the issue and the important part of that whole scenario is, what are you going to do about it? Ndakamboudza muchinda inini apinda situation yakadaro because he trusted me a lot sometime over 10 years ago. Ndikamuti inini, have you ever watched the movie inonzi The Law Abiding Citizen? That's what I said. Akatano andizi ndikamuti, no, I've got the DVD. I'm going to give you that DVD. Go and watch the DVD. Kana wapinda ma situation akadaro uchishua kuti you must do something about the matter. Go and watch a movie known as The Law Abiding Citizen. Anything that you do, remember there is the law around you. There is the law, there is guns, there is police, there is so many institutions around you. If the police can't handle you, the army will come. Those vanofana ngoziva kuti kana mapurisa akakutadza ukanzi wanetsa, mapurisa anopedzisira afonera SWAT. So iwewe, why would you want to lose your life because of a woman that already showed you that they don't love you? Paya pamunonzwa zvichinzi walk away. Zvinhu zvakadaro zvinoitwa nevanhu vanenge vaita prepare their mental state before they get into these situations. That's why there is no one who abruptly gets into a situation and knows how to control themselves. At the end of the day, there is no one
who really knows kuti kana ndazopinda musituation yakati ndichada chero masoja kana chinda kuhondo chaiko vanoita inonzi tactical training. When you do tactical training, you are looking at all the scenarios dzekuti kana ndapinda problem yakati ndinodai kana ndiri musituation yakadai. Sei vanhu vasingadi kuudzwa chokwadi about zvinhu zvakaita seizvozvo zvatiri kutaura izvi. Unongoona kuti vanhu vese vari kupindura pamameseji aiposta nanyura vanhukadzi. The fact that vanhukadzi unoona kuti no 80% yevanhu vari married vakadzi vane maissues nevarume vavo and they want to take revenge. They come and post this on social media and say this, all these fights and saka kana vachiuya vachigwa because of a situation yakadaro. Ko panze apo vanonoita sei? That's the question that I have. I ask one question kuti kana mukadzi wako achitadza kurespecta mumba uchitaura nemuromo muchitaurirana so uchimuta you know what zvakati maybe uda kumutraya kuda kumuudzawo zvakati kana kuti atadi kuita zvinhu zvakati ungona meme muchingoita fight disagreements everything zvikazoti zvikati. Saka chii chinokuudza iwo kuti kana mukadzi achitadza kurespecta mumba kana ari panze apa anokurespecta? Chii chinokupa chivindi chakadaro? Why would you have so much confidence in someone who doesn't listen to you muri mumba? Kuti anoka tiri panze panze apa ari kubasa, she's fine, she will respect me. Wotozonzwa munhu ane akuti hey, it's because I respect myself. You respect yourself, so you don't do that. Let's be honest. Respect starts in a home. Respect starts by respecting the men you live with. And then most of these things don't happen. As long as kuchigara kune mafacts ekuti ndo ana mari yakawanda zvikazodai. Tinotovaziva vanodaro. Munhu anoroorwa gore rino agochata kuita muchato unotyisa unoshedzwa vanhu vese. Vanhu vese. Wozonzwa kuti next year. Hatisi kutaura mvana. Munhu anenge ari musikana agoroorwa agoita muchato unotyisa vanhu vagokokwa vanhu vagofara. Muno mudiaspora munoitwa muchato. Muri kunzwa? Vagoita muchato unozadza zihoro rakakura. Zvozonzi muchato uya wapera next year. Munhu achingozvara mwana so achingobudisa mwana achingoti wotorerwa murume nemvana. Unonzwa? Unotorerwa murume nesingle woman. Ndoda kukuudza izvinoitika. Zvinokonzerwa nezvinhu zvakadaro. Zvinokonzerwa nei? Zvinhu zvekuti musikana chaichai asina umbonzi zvakawanda kana kuti chi atori musingu anotonzi iri singu rakambopindana nengi rikapindana nengi rikazodai nababa nengi ko uyu musikana uyu anyengoona blaza vachata. Wozonzwa mai excuse acho he's abusive. Hey, akadai akagara nemukadzi zvazodai hey anonyenga stereka anodai. Kune murume asinganyenge taura na sure. Kune murume asinganyenge. Chero mapasta anonyenga futi. Hakuna murume asinganyenge. Chero na magaya vanonyenga varidzi vemachechi. So stop the nonsense. At the end of the day, chinoita kuti murume abude mumbazi unotsvaga onyengwa nesingle mother because masingle mother anonyenga futika. Once azonyengwa na single mother kana kuti anyenga single mother, it's because this woman knows how to look after this man. That is the honest truth. Masingle women vakura kana murume wako akaenda ikoko habviko. Hazvina basa kuti kukubika kana kuti pabonde kana kuti kuita sei kuti kuchengetwa nekuita sei. Masingle mother anochengeta varume. Ndikutaurire munoshaya murume for 10-20 years. 10-20 years. Just because iwo uchiri kamusikana ndoshanda ndowana mari yakawanda ndoshanda pa hospital apa ndowana mari yakati ndizori chichi ndizori this that ndizori manager kwakazoti ndiri chi zvikadai so murume anongobuda ongoenda kwano respect. Kana aenda manje ndopanotanga kuti ari kuhura ari kudidi ari kuzoita sei zvikazodi. But tungotaurana chokwadi zvinhu zvakaita sei izvi zvinotangira pakuremekedzana mumba. Ukaremekedza murume wako hamumboiti problem.
handizive murume anoremekedzwa dini anotanga bongozo zomba. Handisati ndambozviona. Handisati ndamboona murume anoremekedzwa mumba make anoenda kunonyenga panze apa. Handisati ndambozviona. Maproblem anotanga apa pamuromo. Ndo pazvinotangira chete. Aiwa, inini ndapedza shungu dzangu. Zvorwadza zvinosirisa mhuri yeZimbabwe ndizvo zviri kuitika munyika medu. Isusu seZim News Media tiripo pakutsvagira nyaya. Tinouya nenyaya semaonero atinenge tadziita, hatina chatinowedzera kana kutapudza. So don't forget to subscribe to our channel, like, comment and share. Don't forget to turn on the notification bell. Kuitira next time patino upload a video, unoita wekutanga kusangana naro. Thank you so much for watching our video. For that, I am signing out.